আমরা আলোচনা করছিলাম ইউট্রিকেল এবং স্যাকিউল ভেস্টিবুলার স্ট্রাকচার বলে, গ্রস সবগুলো মিলিয়েই বলতে পারে। অ্যান্ড দিস আর ফর দি লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেশন। লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেশন মানে হচ্ছে, মনে করো আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি, আমাকে ধাক্কা দিল, এভাবে চলে গেলাম, পিছন থেকে ধাক্কা দিল বা সেখানে চলে গেলাম, তারপর এটা যে লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেশন হলো। অথবা আমি সিঁড়ি দিয়ে নামছি, সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, যেই মুহূর্তে করছি অ্যাক্সিলারেশন। অ্যান্ড ইউট্রিকেল অ্যান্ড স্যাকিউল for this. Utricle roughly for the at the horizontal plane, and saccule it is disposition anatomically they are disposed in such a way that it is the vertical. And semicircular canals are rotational acceleration. Rotational acceleration. Suppose in this way or somersault in this way. যেমন ডাইভার করছে, অথবা in circus there are different types of rotational movement or combination of movement. In three planes they are suppose in the case of anterior roughly in this position, in another color. So they are in these planes, they are disposed. It is the anterior or superior semicircular canal, and it is the lateral or horizontal semicircular canal, and it is the posterior canal on two sides. Now it is apparent that the anterior of one side and the posterior of the opposite side, they are in concordance, they are roughly in a simple single plane or parallel plane. Similarly, the anterior of the one side and posterior of the other side either in the same plane or they are parallel plane. So whenever there is some rotational movement, they will respond. And horizontal canal, they are disposed in this way plane. So that three-dimensionally movement can occur. Clear? Semicircular canal. And here the receptor organ is called crista ampullaris. Lateral semicircular canal, the movement is easy to understand. Suppose vestibulo-ocular reflex. You are familiar with vestibulo-ocular reflex. Suppose I am putting the finger in this way and looking at this finger, if I move the head in this way, you see the eyeball will rotate in the opposite direction. And it is a reflex process. It does not require the visual function. Whenever there is movement, even in the darkness or in a blind individual, it is present. Vestibulo-ocular reflex. I am looking at this tip of this finger and moving the head horizontally in one way, you see the eyeball will move in the opposite way. So that there is the images can fall in the macula or fovea. It is the idea of the nature, so that whatever may be the movement of the head or body,
The images will fall in the at the fovea. So they can be observed properly. Whatever may be the body position, it stabilizes. 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 Now, if we consider to some extent in detail, it is the ampulla. Horizontal semicircular canal. Horizontal semicircular canal you can imagine in this way. Imagine in this way. There is on either side they are disposed and it is a dilatation. It is called ampulla. Ampulla. Or ampulla, whatever may be. Ampulla. A-M-P-U-L-L. And within this, there is the receptor organ, crista ampullaris. Crista ampullaris. Crista ampullaris. And they are like this. Crista ampullaris. And it contains the hair cells, and it is called the, and the upper part is the crista ampullaris. Hair cells and the supporting cells, and there is some this type of structure. It is called cupula. C-U-P-U-L-A. That can move. That can move. That can move either way. It is called totally. It is called crista ampullaris. Ampullari. And within this, you see there is the within this. It is the endolimb, and if you consider the duct this and the hair cells, they are disposed in such a way that the hairs are exposed to endolimb, and the basal part they are bathed by the perilimb, because there is one tube inside the other. The inner tube is commonly called duct, and other is in another way, canals or in this way. Suppose they are in this way. Hair cells they are, and it is called the cupula, a structure that separates this, completely separates this, and they are disposed in such a way that the everywhere that the hairs they are bathed by the endolimb, and the basal part they are the bathed by perilimb, and at the basal side there is the afferent, there is the endings of the afferent neuron. Endings of the afferent neuron. And the hair cells are disposed in such a way that they have appropriate information regarding this horizontal axis, horizontal plane, vertical axis and horizontal plane. And the hair cells they are important for the examination. In crista ampullaris and uticle and saccule, they contain the hairs. They contain one kinocilium, a true cilium, and others are all simply projections of the plasma membrane. They are called stereocilia.
stereocilia. And their structure, if you consider outside, if you consider outside, it is the clubbed end, it is the in this way they are. It is the kinocilium and it is the stereocilium. And here at the end, and it is the perilimb and it is the endolimb, and at the basal part they are the afferent neurons they are, and they are situated in this way, in this way. Gradually there is the long stereocilia, they are the shorter stereocilia, and it is called kinocilium, and it is a true cilium. True cilium means it has structures, central and peripheral structures. Peripheral 9 doublets and centrally 1 doublet. This structure similar to that of the cilia elsewhere. Some is different, and but this kinocilium is absent in the cochlea. Kinocilium is absent in the cochlea, and they have this in this type, and they are numerous, 30 to 100 or more or so or more given in the text. And when there is movement of the stereocilia towards this direction, then there is depolarization. And when it is in this opposite way of the stereocilia, then there is hyperpolarization. And normally there is a membrane potential. Suppose it is minus 60 millivolt or so. You can consult the text with the exact figure. I may commit some minor mistake. There is a potential, and whenever it is minus 50, then it is a depolarization, and when it is minus 65, it is called hyperpolarization. And it is the basic principle everywhere. Clear? Now how they respond, and it is due to inertia of the endolimb. That is present with this inertia. Suppose when movement is in this direction, স্যার কিছু বলবেন না, এদের এখন বলবেন না, হ্যাঁ এতে শেষে সময় লাগবে তো, হ্যাঁ suppose movement, it is the movement in this direction, from left to right, rotational movement in this way. Now when this, due to this inertia of the endolimb, they lag behind against the wall. Clear? Whenever there is movement from left to right, on the left side, then there is the movement, that is this endolimb has the inertia. So the cupula will be reflected to a direction opposite to this direction. Relatively movement in this. On the other hand, so one is towards the midline or towards the ampulla, that is this cupula, it is a partition, and it will move along with the fluid. So whenever the direction in this way, this wall
the solid wall will at once move, but due to inertia, it will not move. So that the relative position will be away from the midline ampulla. And in this case, it is opposite. So there will be stimulation on this side and inhibition on the other side. On the other side. On the other side. At the very beginning. At the very beginning. Whenever I am moving in this way, then this is the disposition and stimulation. When their process is continuing, then they will revert back to the normal position, and then there will be no stimulus. No stimulus. And when there is cessation, then there is the movement is the opposite side. Opposite side. It is at the beginning of this motion. Beginning of this motion. But whenever there is cessation of the movement, then it is in the opposite direction. Opposite direction. And in this way, they are stimulated. They are stimulated. In this way, they are stimulated. In the text, you will find the, by means of figures, they have discussed. Suppose in this case, and it is the number of spikes or action potential also. So before the rotation starts, any rotation starts, then there is some action potential in the resting condition. In case of peripheral nervous system, we have seen that during the resting condition there is no action potential, but it is not so. There is already some activity, and it is then exaggerated or to some extent diminished in this. Suppose it is 10 per second, there is spike potential, and it is the time. So during this time, this is this. And when you consider on this side, you see that there will be hyperpolarization, and it will fall in this way. It is zero level. But when the rotation is over, then rotation over, and in that case, rotation is over, then there is movement of the fluid. Then movement of the fluid will push this into this direction. And it is in the opposite direction. At the time of cessation of movement, and it is the continuation of the movement, and it will then return, and when to the normal, and then in that position, then there is movement in the opposite. So there will be action potential that is produced. Or if you consider not the action potential, suppose it is rate 60 per second or so. Action potential of the nerve that is stimulated in this way, and it is opposite in the other direction, in the other ear. So that one side gets stimulated and simultaneously other becomes inhibited, and it is important for the information to the brain what is taking place. Yeah. Now you are familiar with the nystagmus, and caloric stimulation. Nystagmus, you know that spontaneous jerky movement, or to and from movement. Nystagmus, spontaneous movement. And by this nystagmus, vestibular function is tested. Caloric test. We can discuss something about how it is doing. Suppose
is done in an individual is placed in such a way that is the horizontal canal becomes vertical. Normally it is 30° in this position, it is 30° below the horizon, and so it is, if you place in this way, in this way, some 45° or so, and in that case it is roughly in the perpendicular plane, and when the warm or cold water comparison to the body 7° more or less is then introduced in individual ear, and after this this nystagmus is recorded. Nystagmus has two parts. One is that is the slow movement, and another is the quick movement. Quick movement is the direction of the nystagmus. Now what occurs? Suppose in this condition there is the 37 plus 7, 44° centigrade. This water is added due to convection current or by common test due to convection current. But other test is it may be due to other reason. Whatever may be this warms for the stimulation of this site. It is the left. Suppose it is the I have seen the individual, and it is the right side of the individual, and it is the left side of the individual. In the left side of the individual, you in the external canal, you are putting this after taking the appropriate posture, and then what occurs? There is stimulation of the left side in comparison to that of the right side. In comparison to that, and whenever there is stimulation, there is the slow component will be towards this direction. Slow component. But we are noting there is the quick component. It is a quick component. It is a slow component. It is the quick component. Quick component to the same side. 2 minutes or so. This takes place. If there is canal paresis, if there is damage in the vestibular apparatus on the right side, on the left side of the individual, or the nerve has been destroyed, then this type of response is not seen. Or even if there response, it is for limited period in comparison to the normal ear. Clear? So you see there is this slow component here towards the opposite side, and to the same side is the quick component. Now if you consider after this, you are giving cold water. After some time you are giving the cold water. Minus 30° centigrade. And in that case, you may consider that is relatively positive on that side due to cold and or the reverse direction of the fluid movement. Whatever may be the reason, you say consider in comparison to this side, then it will be stimulated. So there will be slow component due to vestibular stimulation. Due to it is this slow component. But the quick component is in the opposite direction. And it is commonly remembered by the word cows. Cold opposite and warm same. বুঝতে পারছি জিনিসটা? এভাবে মনে রাখতে হবে। Mnemonic. Cows. Cold opposite, warm same. You see this figure? That is whenever you apply this 30° centigrade in the external canal, after taking the proper posture so that the horizontal canals become vertical. So you can consider either due to convection current or by any means. Simple warmth means stimulation,
and cold means inhibition. So in comparison, it will be stimulated on the opposite side. And due to this, that on the opposite side there is the slow movement. We are not recording. We are not recording. Nystagmus is reported by the direction of the quick component, direction and also of the duration. And so in this quick component that is recorded, and in comparison to the left, it is the right side, opposite to that of the one we discussed. So you will remember with the counts. Cold opposite, warm same. One more warm same. Cows you can easily remember. Yeah. But whenever there is canal paresis, if sided one side, then there is either less response or no response. This is canal paresis. It is a good test and it is relatively easy to do. Another is the rotation test, Barani chair test, and in that condition, you see that whenever the individual is rotating and this visual effect is counteracting the vestibular effect. Optokinetic reflex is opposite to that of the vestibular one. And at the very beginning, you cannot record. It is not possible. You cannot record. But at the end of the stimulus, you can record this. You can record this. And it will be on the opposite direction, nystagmus. And the individual, and then this opens the eyeball, and then you can record. Because optokinetic nystagmus, if the individual is seeing during this procedure, then there is antagonism by the optokinetic nystagmus with that of the vestibular nystagmus. The individual is in this and in the rotating. And just after rotating, stopping this, ask him to open the eye and you see the direction of the nystagmus. And you will find in the opposite direction. And how it is possible? Suppose in this case, it is in this direction. Initially, it will be in this direction that we described. But when there is continuous rotation, angular acceleration, you know better than me, in your mathematics or physics. At the very beginning, from the zero movement, there is increase in movement is the acceleration. But whenever it is a continuous angular rotation, there is no acceleration, and it will turn back. The scapula, during this continual rotation, it will return to this original position. But whenever there is stoppage, then what occurs? The endolimb is moving and it will go on moving. So that is scapula will be deflected. Scapula will be deflected in this way, in this case. From this normal position, it will be deflected to this position by the movement of this endolimb, movement of the endolimb. And due to this, and it is on the opposite direction. So this side will be stimulated. And then there is this, in this case, it is the so in this case, it is the slow component and it is the quick component. That you can record. In the opposite direction. Quick component. This is recorded in the opposite direction. বুঝতে পারলেন না? This individual is rotated at a particular rate in the closed eye position, and then it is suddenly stopped. Whenever suddenly stopped, the fluid will move initially, and they were moving, and during the course of rotation, there is rotation but no acceleration. Whenever force is operating, then there is acceleration or opposite deceleration. And when the force is continuously operating, then there is no acceleration. But whenever it is stopped, then there is the deceleration. And due to this fluid is moving,
will stop, but the endolimb will move in this direction and it will push to this midline towards the ampulla. So it gets stimulated on the right side. And due to this, there is slow component you are not recording, but the opposite side, this quick component you are recording. So its direction is opposite to the direction of the rotation. So in that way, you can, if this, and it is possible, if this canal is functioning, and if this canal has a dysfunction, you cannot expect this. You cannot expect. Yeah. And in that condition, you can think, you can rotate in the opposite way, then this canal you can test. This canal you can test. Yeah. This function of this is related to your practical source. So this is some part of the vestibular part. Another part is the linear acceleration. And for this purpose, there is the eutical and sacral. And here the organ is called macula. They are called macula. And here is it is also called otolithic organ. And in that case, what occurs? It is called, there is the otolithic membrane, and saccule is in the relatively, it is the vertical plane, saccule, and it is to some extent in this horizontal plane is the utricle. And here is the same hair cells, and these hairs are embedded into this otolithic membrane. And this membrane contains, there is the otoliths or otoconia, calcium carbonate crystals or ER dust, they are named. And the specific gravity is more than that of the surrounding fluid. But it is not applicable in case of semicircular canal. In semicircular canal, there is the inertia of the fluid that we are concerned with. But here it is not so. For this reason, there is some difference in the density between the fluid, the endolimb, and the otolithic membrane. And these hair cells are disposed in such a way that whatever may be the position, you may push me in this way, whatever it may be, or in the downstairs, or in between them, there is always some activity. Even in the resting condition, there is always some activity. From this direction, it is not exactly vertical, it is not exactly horizontal. And they are disposed in such a way, there is a reversal line. In which their disposition is different in cases. Disposition, reversal line. Suppose in this utricle, if it is the reversal line, it is disposed in such a way that it is a reversal line. And in this case, there is the kinocilium are disposed in this way. But in this case, it is in the opposite direction, from the reversal line. Reversal line. Disposition of the hair cells, long process and the stereocellular short process, and they are disposed in such a way, whatever may be your position, there may be some impulse, and within the position there is change. Suppose one can thrust me forward, or another from the forward to backward, and in that case, the appropriate hair cells are stimulated, and for this purpose, it is this disposition of the hair cells across the
reversal line is required, and it is. And they are, so that they are, in whatever may be the plane, they are active. They are not commonly activated by the rotational acceleration. Rotational acceleration. But by the linear acceleration. Linear acceleration. Commonly in test gives there is the in electrical, therefore horizontal acceleration, and for vertical acceleration, this is second. And they are called otolithic organ, and it is also called macula. And in this way, the individual do have their activity and gravity sensors, and they are also gravity sensors, especially sacule, if you consider, and they are responsible for maintaining some balance, and there is this writing reflex or other functions due to this. Labyrinthine writing reflex in mid-brain animals, if they are placed in this way, then the head remains erect, and it is due to labyrinthine activity. Or in normal individual, when we are standing, then they are always active. They are working along with other receptors, and they are maintain the position. Vestibular, there's vestibular ganglion, you know, it is close to that of the foramen, internal acoustic foramen, close to this, and they are bipolar cells, and they send processes. Peripheral processes goes to this, and central process to the vestibular ganglion, vestibular nucleus on either side, vestibular nucleus. Some goes straight to the cerebellum, and then you see that if it is the vestibular ganglion, it is the fibers do enter, and at the brain, at the level of the pons, and then there is the 4-part vestibular ganglion. And they may enter into direct to cerebellum, and they has connection, and they have their principal lateral vestibular tract. It is suppose it is the midline, and also they suppose it is another fiber, it is going on, and it may cross to other side also, or from this way. It is the lateral vestibulospinal tract, and both are to the anterior, crossed or uncrossed vestibulospinal tract. They maintain the posture in this, and they are thickly myelinated, so that you can change your posture quickly. It gives information. Similarly, suppose whenever I am doing this type of, there is this, when I am looking at this and looking at the finger and moving my head, then the eyeball is moving to the opposite side, and it is the function of the, in this case, it is the semicircular canals, part of it, and they have connection with the extraocular muscles on either side, and they are coming and to the different parts of this vestibular nucleus. It is some are superior part, medial part, lateral part, and inferior part. You will find in your text. Medial, superior, lateral, inferior. So we have to concentrate more on this figure, and how they are. আমার থেকে তোমাদের আগ্রহ বেশি, তোমাদের ব্রেন পাওয়ার আমার থেকে বেশি, কাজে তোমরা এটা একটুখানি দেখে ভালো করে বুঝে নেবে। কোনো জায়গায় ত্রুটি হলে সেটা তুমি উপেক্ষা করতে পারো, নাও করতে পারো, যে হ্যাঁ বলছে আপনি এটা ভুল বলেছেন কেন ক্লাসে, সেটা আমাকে বলতে পারো, তাতে আমারও কিছু শিক্ষা হবে। এটা তো বাইল্যাটারাল প্রসেস, শিক্ষাটা কিন্তু কখনো
কোনো ইউনিল্যাটারাল না, বুঝতে পেরেছো? এটা বাইল্যাটারাল প্রসেস। আমার মস্তিষ্কের যা ওজন তোমাদেরও সমানই ওজন, কাজেই সেক্ষেত্রে আমি সব জানবো, কোনো ভুল করবো না, এটা হতে পারে। আমার কিছু কিছু ভুল হয়, হয়তো কারো কারো সম্পূর্ণ নির্ভুল হতে পারে, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ভুল হয়। পড়ে দেখবে কোনো জায়গায় কোন কনসেপশন, কোন ইনফরমেশন যদি ত্রুটি থাকে আমাকে বলবে। In this way they are connected. Suppose whenever the movement of the eyeball is concerned, then you have to consider three nuclei. It has the three means three cranial nerve, third cranial nerve. What is the name of the third cranial nerve? Oculomotor. And then it is the fourth is the cochlear. Very good. And sixth is the abduction. And they are connected to each other by medial longitudinal fasciculus. 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 And these semicircular canals, they have connection with the superior and upper part of the medial nucleus component of the vestibular nucleus. And this is the component, this is this component. And they have, in this way, they have their effect. They have their effect. They have their effect. Suppose in horizontal plane, it is, I am looking at the finger, and again in this direction, you see the eyeball's movement is of the opposite direction, so that there is the fixation of the object into the fovea. It can clearly see. It does not depend upon the action of the visual cortex. It can occur in the dark or even present in the blind individual. And in this way, they have their connections mainly by this. Suppose the conjugate eye movement, that is, we discussed the conjugate eye movement. There is lateral rectus of one side is operating and the medial rectus opposite. And for this reason, there is a reticular formation. There is a nucleus. There is a nucleus, or it is called paramedian pontine reticular formation, PPRF. And it on the same side, it acts upon the lateral rectus. And this process to other side, PPRF, parapontine medial, parapontine reticular formation. It has control over the six of this side, and by crossing it to the medial rectus of this side. And otherwise, how it is possible? How it is possible? Yes, this. And we also discussed about what about the lesion in this case, internuclear ophthalmoplegia. We discussed to some extent, not in very detail. You will find in other good texts. Yeah. So this is something about this vestibular function. Now, some remaining part of the auditory function, that is also important. Auditory function, that is also important. Suppose pitch discrimination. Pitch discrimination. So this range, frequencies, we have learned in higher secondary text also. 20 to 20,000 is the range of frequency. And frequency, তীক্ষ্ণতা বলতে যেটা বোঝায়, it is not exclusively dependent upon frequency. Depends on frequency and also other factors. To some extent, loudness. Low tones becomes lower and high tones become higher whenever there is increase in the intensity. So loudness has to be. And also at least minimum duration of 0.01 second in reliable text is required to have the concept of pitch. And from 0.01 to 0.1 second, with increase in the duration, there is the pitch is increased of the single sound. Now this frequency analyzer is the
organ of cortex, and it is the basilar membrane, that is basilar membrane. Now the basilar membrane you see is approaching from the base to the apex of the cochlea. The length of the cochlea is 35 millimeter, 35 millimeter, and it is 2, in some tests it is 2.5, and some tests 2 and 3/4 tall. 35 millimeter in adult individual, and within it there is this type of structure. This type of structure. This is a basilar membrane. Basilar membrane. It is shorter at the very beginning. There is the stapedial end, stapes end, and it is the apical end. It is broad. 32 millimeter is the dimension, and it contains different types of fibers, and the fibers are taut at this side and relatively limpy on this side. And over it there is the organ of cortex. In the organ of cortex, by the rod cells, they separate 2 sets of hair cells, 1 row of inner hair cells and 3 rows of outer hair cells. Over it, suppose it is the any place, that is the rods of cortex. And there is inner hair cell, single row of inner hair cells and 3 rows of the outer hair cells. And there is the reticular lamina, tough reticular lamina over this. And above all, there is the tectorial membrane. It touches this, but to some extent different from this. The outer hair cells and it is the inner hair cells. It is a very bad figure. Whatever it may be, you will find when you find the good figure in your text, then it will be easier for you. Now there is this 3 scala here, scala vestibuli, scala media, and scala tympani. Scala vestibuli, scala media, and scala tympani. It is a tunnel of cortex. It is also called cochlear duct in anatomy text. And they are in this way. They are given figure in this way. Outside is the spiral ligament, and inside this is the stria vascularis, that secretes the endolymph. It is potassium rich, potassium concentration 150 millimole per liter. And within this scala vestibuli and scala tympani, it contains perilymph, similar to that of it is connected, some connection with the cochlear aqueduct to the CSA, cerebrospinal fluid, and so it is sodium rich. Suppose 150, it is the sodium. In this. Now at the basilar membrane, when we are considering the pitch at the base, and what occurs when the stapes has movement, and there is a traveling wave that is created. The traveling wave is created. Fluid, if there is fluid movable and stapes is moving according to the condensation and rarefaction, and that is transmitted by the normally this tympanic membrane and these ossicles, and it is also moving.
and the traveling wave. And the traveling wave, that is when sound is abruptly terminated. And it has been seen if the frequency is low, it involves all part of this, almost all part of the membrane. But when the frequency is high, then the maximum amplitude of the wave is near the stapes. You will find in the figure in every good text in this. It is the stapes and it is the helicotrema, you can think, helicotrema. If you consider that whenever there is the, it is the this envelope, it is maximum envelope. Suppose it is 40 in this case, 40 hertz. It involves almost, it is 32 millimeter, and it is the length of this cochlear partition. Suppose it is 20,000. And in response to this, then there is a depression of this membrane. Depression, this is maximum height, and in response there is the depression of the membrane. And this depression, and this, that is the bony wall, is the, they are rigid structures, but the vestibular membrane or Rischner's membrane, they are flexible. They are flexible. Similarly, basilar membrane, they are not under tension, and they get depressed, and the depression is dissipated by the round window, at the round window, dissipated at the round window. Now, whenever this is taking place, then when there is maximum depression, and in that case there is maximum stimulation of that part, and it indicates the frequency. And this cochlea is unrolled in the temporal cortex, area 41 or so, unrolled, and low frequency anterolaterally and high frequency posteromedially, and they are disposed. And this, so it is the place principle, place over the cochlear membrane and also place in the auditory cortex, and they indicate that what is the frequency or pitch of this sound. Pitch of this. এটা বোঝা গেছে জিনিসটা? That is, this cochlea is unrolled in this case, unrolled in the temporal lobe, and so the particular place of this basilar membrane is activated. Similarly, the particular place at the unrolled area of the auditory cortex, and it gives indication. It gives indication, perception that this is the pitch. And also within this particular area, that is, and this pitch difference, minor difference between the frequencies can be noted. And here there is a band of axons that are active. And whenever this slight change in this part, major part remains the same, but some additional part that is supplanted other fibers. And in this way, these differences can be made. বুঝা গেল? যেমন 1000 ফ্রিকোয়েন্সি আছে, 1100 হতে পারে, 900 হতে পারে। 1000 যখন ফ্রিকোয়েন্সি আছে, মনে করো একটা n নাম্বার সংখ্যা আছে, যেই 1100 হলো, তখন n এর থেকে সামান্য কিছু অংশ 2% রিডিউস, মানে কমে গেল, কিন্তু বাকি দুই অংশ রিপ্লেসড হলো ফ্রম হাইয়ার সাইড, ফ্রম দি স্টেপিস সাইড। তাহলে একটা একটু বাড়তি এরিয়া সে পেলো এবং তার ফলে ব্রেন ইনফরমেশন দিল। আবার যদি সেক্ষেত্রে যদি 900 হয়, তাহলে পরে সে সামান্য পোর্শন সেটা ত্যাগ করলো, কিন্তু সেটা হচ্ছে রিপ্লেসড বাই দ্যাট ইজ দি রিলেটিভলি দ্যাট ইজ দি ফ্রম দি এপিক্যাল সাইড, হেলিকোটিমাল সাইড, এবং যার ফলে সেটার এরকম ভাবে পারমুটেশন কম্বিনেশন হচ্ছে, এবং এইভাবে নেচার কাজ করতে পারছে, এইভাবে ডিসক্রিমিনেট করতে পারছে, ক্লোজলি ডিসক্রিমিনেট করতে পারছে। এই জন্য ওই ছোট্ট স্ট্রাকচার সে অনেক ইনফরমেশন দিচ্ছে, হাজার হাজার পিস মানুষ, যারা মিউজিশিয়ান তারা। লোকালাইজেশন টাইম ইজ শর্ট, সো উই ক্যান ডিসকাস সামথিং অ্যাবাউট সাউন্ড লোকালাইজেশন।
It is done by two ways. One is the delay circuit, another is the intensity circuit. When the frequency is low, it is the time delay between the appearance of in the ear. Time delay. Time delay, it is the time delay, it is primarily important. And frequency on high is more than 3000 hertz, and in that case intensity difference is prominent. Because the sound shadow is produced. And in this case, whenever we are considering the time delay, it is the medial part of the superior olivary nucleus that is important. That is important. Suppose it is the midline and medial superior olivary nucleus it is, and there are some neurons and the sound, there is the cochlea of this side and it is the cochlea of that side. Now whenever there is sound, it is sound source, it is closer to it, and the sound ultimately will affect this nuclei, dorsal and ventral nuclei, and this pathway is quick such that it is going through the action, and suppose it is involving this part. Similarly, whenever it is going through this part and its process is that, and ultimately it will reach at this point of time. So there is coincidence. Whenever this coincidence, then 1, 2, 3, then it becomes. And there is the complicated, you will find in your text that is this connection of the auditory afferents with that. Then in that case you see there is the crossed. After the dorsal and ventral cochlear nucleus, everywhere there is crossed. In most cases they are receiving information from both the ears. Now if you consider in this case, the sound is close to this and it will enter and it will travel through the nerve and it is coming through the ear into the opposite ear, and the arrangement is such that they ultimately, suppose in this case the third neuron, they are coincidence, and whenever there is coincidence, then there is neurotransmitter is sufficiently liberated, summation effect, and the action potential will be generated. And this cerebral, there is this auditory cortex, they contain this, they contain the neurons that are responsive to particular delay, even delay up to 20, 10 to 20 microsecond they can detect. If coming from lateral and it is sound shadow, and you can find out the time difference. It is, suppose it is 20 centimeter and it is the 340 meter per second is the velocity. Then you can divide, you will get a particular value. So you should calculate, you will find it is close to that of the 600 microsecond. So in this case, delay line plus this coincidence is required. Whenever the frequency is less, and whenever the frequency is more, then intensity is most important. And in that case, then there is the lateral superior olivary nucleus, and that is primarily active in intensity. And in this case, all the interneurons, they are excited. But whenever there is this intensity difference, then intensity on one side is strong and it will cause inhibition of some trapezoid neuron, medial trapezoid neuron of the opposite side. It causes inhibition. Similarly, on the other side, the same phenomenon is there. Suppose time is limited, so within 2 minutes I can complete it.
whenever the sound is coming, it is the stronger sound. It is stronger sound. Frequency is high, and it will stimulate this, and it will causes inhibition via an interneuron. It is called inhibition of this. Inhibition of this. Inhibition of this. And whenever it is activated, then this is now one side is stronger. Then its inhibition is also stronger on the opposite side. And in this side, there is a relatively weak stimulus, and its activity through interneuron is also low in comparison to this. So excitation is such that it will causes this enhancement of this side and inhibition of this side. Because it is more intense, its inhibiting capacity to this is maximum, and as sound intensity is less on this side, so it will less inhibition of this side. So ultimately, this excitation divided by the inhibition is on this favor on this side. So this cell will send the information to the brain and that sound is coming from this. So if you consider it's coming in between line, directly in front, and in that case, it will nullify each other. So it is difficult in that case whether it is coming from front or from the behind. And for this reason, pinna is to some extent forward, so its quality of the sound is different. So in this way, we can have some idea. When sound coming from either from below or from high, then in the horizontal direction, 2 ears are commonly required for relatively accurate localization. But once ear can detect the higher or lower frequency, because there are some projections like helix, anti-helix, tegas, anti-tegas, simba, conchi, and these are catered for this purpose. So the reflection pattern and interference are different. Sounds coming from, that is this sounds coming from below, and the sounds coming from below a reflection pattern like this, and sounds coming from above reflection pattern in this. And so that there is the patterns of reflections are different, and so interference of the sound and quality of the sound entering into the external auditory canal is also different. And in this way, we can also differentiate. There is a height, from the height it is coming. So cerebral cortex, that is the part of this cortex is required. In spite of that, it is not very accurate in human beings. এই জন্য ক্লাসে আমরা যখন নেই, অনেকে নানা রকম মন্তব্য করে, এই করে এরকম প্রচুর দুর্ব্যবহার সব জায়গায় পেয়েছি, আর যে কদিন আছে ভিতরে পাবো, কিন্তু সেখানে আমি অনেক সময় লোকালাইজ করতে পারি না। কে এই রিমার্কটা করলো, কেন করতে পারলো? ইট ইজ এ পার্ট অফ দি ফিজিওলজি। হ্যাঁ, নেচার হ্যাজ ট্রাইড টু মেক ইট complete and correct, but it is not possible for. So we will continue with the brainstem, organization of neural tissue within the brainstem. We have already said in our last week's class about the cranial nerve nuclei. In the brainstem, namely in the midbrain, in the pons and medulla, there are defined regions for the lodgement of the different cranial nerve nuclei. ঠিক আছে? That is very important from UG point of view. There are defined regions in the midbrain, pons and medulla for the lodgement of the different cranial nerve nuclei. In the practical class and in this lecture class, we have already discussed about those things. What are the cranial nerve nuclei that will be housed in the midbrain, which ones will be housed in the pons, and which ones will be housed in the medulla oblongata, and where. Whereটাও কিন্তু জানতে হবে, ঠিক কোথায় আছে। That is important from UG point of view. In today's class, I will discuss quite a few things about the rest of the neural substrate in the midbrain, pons and medulla. Compact tissue আছে তো,
কোনো জায়গা ফাঁকা নেই, তাহলে what are the rest of the neural substance or neural matter that will be housed in the midbrain, pons and medulla? I will discuss about those things. Remember, from exam point of view, not everything will be important. আমি আজকে যা বলবো, not everything will be important. আমি বলতে বলতে যাব কোনটা ইম্পর্টেন্ট কোনটা ইম্পর্টেন্ট নয়। But from the point of view of a doctor, one must know the organization of neural tissue within the brainstem, anatomical organization. ঠিক আছে, কাজে সেই জন্য আমি এখন যে কথাগুলো বলবো প্রত্যেকটা কথাই সেই জন্য ইম্পর্টেন্ট। নট এভরিথিং উইল বি ইম্পর্টেন্ট ফ্রম দ্য পয়েন্ট অফ ভিউ অফ এক্সাম। এক্সামের জন্য যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা আমরা বলে দিয়েছি, ক্রেনিয়াল নার্ভ, নিউক্লিয়াই। আজকে হয়তো আর কয়েকটা কথাবার্তা বলবো, ঠিক আছে। In the core of midbrain, pons and medulla, in our last class, I have said about the presence of formatio reticularis. That is a very important element. Remember, I do not know whether in all the Indian textbooks that thing has been labeled or not. I think formatio reticularis, important nuclei belonging to the formatio reticularis, has been labeled properly in the Indian textbooks in cross-sectional profile of midbrain, cross-sectional profile of pons, cross-sectional profile of medulla oblongata. If that is not there, যদি না থাকে ইন্ডিয়ান টেক্সটবুকে, তোমারও মাথা ঘামাবার দরকার নেই। কিন্তু আমার ধারণা in most of the textbooks in cross-sectional profile of midbrain, pons and medulla at different levels, ঠিক আছে, they have mentioned at least some of the important reticular nuclei, ঠিক আছে, হয়তো মেনশন করেছে, আমি জানি না, আমি ইন্ডিয়ান টেক্সটবুকস খুব একটা বেশি দেখি না, আমি বলতে পারবো। But remember the presence of formatio reticularis in the core of the entire length of the brainstem. তাহলে reticular formation or formatio reticularis ভীষণ ইম্পর্টেন্ট জিনিস, কিন্তু formatio reticularis or reticular formation, formatio reticularis or reticular formation, এখানে কি আছে, এটা কোরে আছে, ব্রেনস্টেমের কোরে। ফিজিওলজি স্যারেরা বলেছেন there will be neuronal masses, neurons থাকবে, neuronal masses will be there in the formatio reticularis, organized in a specific pattern, একটা স্পেসিফিক প্যাটার্নও আছে, আমরা সেই সব ডিটেলে যাব না। There will be neuronal masses along the entire length of the brainstem in the formatio reticularis, plus there will be dendritic arbor of the neuronal masses, there will be axons emanating from the neurons. Now the axons that exit the neurons or emanate from the neurons, some of the axons will move up towards the hemispheres and some will go down. It may so happen that a reticular neuron axon, after coming out from the neuron, ধরো এই ফর্মেশিও রেটিকুলারিসে আমরা একটা এরকম মাল্টিপোলার নিউরন দেখতে পাচ্ছি, এরকম একটা মাল্টিপোলার নিউরন আছে, these are the dendrites, this is the nucleus, this is the axon. It may so happen that a reticular neuron axon will bifurcate. One will be moving up towards the cerebral hemisphere, one will be moving up and one will be moving down. এরকমও হতে পারে। There will be plenty of reticular nuclei within the formatio reticularis whose axons will bifurcate. One will be moving up, the other will be moving down. Regarding the upwardly moving axons, they will reach the cerebral hemisphere, will synapse over there, over the gray matter. In the gray matter they will be synapsing. They will be carrying the fibers, some of the fibers, এই যে উপরের দিকে যারা যাচ্ছে, এটাকে আমরা কালেকটিভলি বলি অ্যাসেন্ডিং রেটিকুলার অ্যাক্টিভেটিং সিস্টেম।
activating system is responsible for wakefulness, for alertness. ঠিক আছে, আমরা যে জেগে আমার চারপাশের পৃথিবীকে দেখি, চারপাশের পৃথিবী থেকে ইনপুট পাই, ইনপুট পেয়ে সেটাকে ইন্টিগ্রেট, অ্যানালিসিস ইত্যাদি করি, এর জন্য রেসপন্সিবল হচ্ছে এই অ্যাসেন্ডিং রেটিকুলার অ্যাক্টিভেটিং সিস্টেম। ঠিক আছে, বিসাইডস দ্য সেন্সারি পাথওয়েজ। ঠিক আছে, এবার এই অ্যাসেন্ডিং রেটিকুলার অ্যাক্টিভেটিং সিস্টেমে যে অ্যাকশনস গুলো যায়, some of them will be dopaminergic, others will be serotonergic, some of them will be cholinergic, some of them will be noradrenergic. সমস্ত রকম নিউরোট্রান্সমিটার নিয়েই কিন্তু অ্যাকশনস গুলো সেরেব্রাল হেমিস্ফিয়ারে পৌঁছবে। তার জন্য ডিফাইন্ড জোনস আছে, কোথায়, where the dopaminergic neurons will provide input, in which part of the cerebral cortex the serotonergic neurons will be providing input. এগুলো কাকে কাদের জানতে হয়? সাইকিয়াট্রিস্টদের জানতে হয়। এগুলো ডোমেন হচ্ছে সাইকিয়াট্রিস্ট। ঠিক আছে, the descending axons, the axons that will move down, এরা দুটো রেটিকুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্টের জন্ম দেয়, বাস এইটা জেনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, দুটো রেটিকুলোস্পাইনাল ট্র্যাক্টের জন্ম দেয় ডিসেন্ডিং ফাইবার্স। One is being called as the medial reticulospinal tract, reticulospinal tract. The other one will be giving rise to the lateral reticulospinal tract. These reticulospinal tracts, medial and lateral, will be entering the white matter of the spinal cord and will be influencing the lower motor neurons via intermediaries. Direct কিন্তু সাইন্যাপস করে না লোয়ার মোটর নিউরনসে, via internuncial neurons or via intermediaries they will influence the lower motor neurons. Medial and lateral reticulospinal tracts belong to a system, descending system of motor fibers, যাদের আমরা বলি এক্সট্রা পিরামিডাল সিস্টেম। তাহলে এক্সট্রা পিরামিডাল সিস্টেম besides the pyramidal system, ঠিক আছে, will have these two components, the medial and lateral reticulospinal tracts, and these will be housed in defined zones within the spinal white matter. ঠিক আছে, তাহলে ফর্মেশিও রেটিকুলারিস সম্বন্ধে এই কথাগুলো জানতে হবে। Besides, formation reticularis will be having very important vasomotor centers, respiratory centers, ঠিক আছে, centers influencing the heart, ঠিক আছে। তাহলে সমস্ত সেন্টার্স গুলো ইনভলভিং দ্য ভাইটাল অর্গানস upon which we survive. হার্ট পাম্প না করলে বাঁচবো না, ব্রিদিং না হলে বাঁচবো না, তাহলে all will be influenced by the descending reticulospinal system. ঠিক আছে, এটাও মাথায় রাখতে হবে। তাহলে ফর্মেশিও রেটিকুলারিস উইল বি ইন দ্য কোর অফ দ্য ব্রেন স্টেম, এটা মনে রাখলেই হবে। আচ্ছা, যাই হোক, খুব সুন্দর সুন্দর নিউক্লিয়াস আছে। আমি জানি না ফিজিওলজিতে নিশ্চয়ই স্যারেরা বলেছেন, মেডালায় একটা নিউক্লিয়াস আছে, নিউক্লিয়াস র্যাফে ম্যাগনাস বলে, নিউক্লিয়াস র্যাফে ম্যাগনাস, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট নিউক্লিয়াস, বুঝেছো? তো ওই নিউক্লিয়াসটা সম্বন্ধে যদি কখনো সময় টময় পাও, পরীক্ষার আগে বা পরে একটু পড়ো, নিউক্লিয়াস র্যাফে ম্যাগনাস। র্যাফে স্পাইনাল ট্র্যাক্ট বলে ট্র্যাক্ট আছে, তো এমনি দরকার নেই, কিন্তু যদি কারো ইচ্ছে হয় পড়ো, ইম্পর্টেন্ট ওটা, মানে ভালো লাগবে পড়ে। নেক্সট অ্যাবাউট দ্য ব্রেন স্টেম, এই কয়েকটা কথা যেটা বললাম, এটা পরীক্ষায় ভাইবা টেবলে বা এমসিকিউতে এই কথা ফর্মেশিও রেটিকুলারিস নিয়ে কিন্তু আসতে পারে। ঠিক আছে, তোমার এমসিকিউতে আসতে পারে, এমনি কোনো কোশ্চেন আসবে না রেটিকুলার ফর্মেশন নিয়ে, ফর্মেশিও রেটিকুলারিস নিয়ে, এইটা আমি তোমাকে মানে অ্যাসিওর করতে পারি। আচ্ছা, নেক্সট, in the brainstem, in the midbrain, pons and medulla, the next important element that one should know, besides the cranial nerve nuclei, each segment of the brainstem will be housing some important nuclear mass. ঠিক আছে, কিছু important nuclear mass will be there in each of the segments of the brainstem. An undergraduate student must remember the names of such nuclear masses and certain information involving the nuclear masses, not details.
কিন্তু কিছু ইনফরমেশন তোমাকে মনে রাখতে হবে। In the medullary segment of the brain, in the midbrain segment of the brainstem, cranial most segment midbrain, in the midbrain, you all know, in the tegmentum of the midbrain, in the midbrain tegmentum, at the level of the superior colliculus, we find a small egg-shaped nucleus on either side of the midline, within the midbrain tegmentum, at the level of the superior colliculus. নিউক্লিয়াসটার নাম হচ্ছে রেড নিউক্লিয়াস। রেড নিউক্লিয়াস, রেড নিউক্লিয়াস। One must be aware of the presence of red nucleus within the midbrain tegmentum at the level of superior colliculus. এইটা যদি ছবিতে না আঁকা হয়, পরীক্ষায় তো আসে, আমরা বলেছি মিডব্রেনের ক্রস সেকশনাল প্রোফাইল পরীক্ষায় আসে, কিন্তু at the level of superior colliculus বেশি আসে। ওখানে রেড নিউক্লিয়াস ছবি যদি না আঁকা হয় তাহলে কিন্তু নম্বর কেটে যাবে। On either side of the midline থাকে red nucleus. আচ্ছা, red nucleus obviously will be having clusters of neurons within it. একটা ছোট্ট ওভয়েড বডি, ওটাকে স্কুপ আউট করা যায়। মিডব্রেন সেগমেন্টটা নিয়ে আমরা একটা ফরসেপস দিয়ে আস্তে আস্তে ওর বাউন্ডারিটা করে আমরা ওই ডিমটাকে বের করে নিতে পারি। এত সুন্দর রেড নিউক্লিয়াসটা থাকে মিডব্রেন টেগমেন্টামের ভেতরে। তো এই রেড নিউক্লিয়াস উইল বি হ্যাভিং ক্লাস্টার্স অফ নিউরনস। সাচ নিউরনস are important from so many aspects, ঠিক আছে, are important for so many aspects. তোমার অত জিনিস জানার দরকার নেই, তুমি মনে রাখবে রেড নিউক্লিয়াস থেকে, রেড নিউক্লিয়াসে যে নিউরনস আছে, ডিসেন্ডিং ফাইবার্স, there will be descending fibers from the red nucleus, ঠিক আছে, where they will proceed towards the cervical segment of the spinal cord as rubrospinal fibers, ঠিক আছে, as rubrospinal fibers. রেড নিউক্লিয়াস থেকে যেহেতু বেরোয় সেই জন্য they are being called as rubrospinal fibers. Some of the fibers may relay upon the brainstem motor nuclei. brainstem এ যে cranial nerve motor nucleus আছে সেখানেও টার্মিনেট করতে পারে কিছু ফাইবার্স। তাহলে রুব্রোবালবার, রুব্রোস্পাইনাল ফাইবার্স, ঠিক আছে, will be coming out from the red nucleus neurons. They will decussate. After coming out from the red nucleus, they will cross at the level of the superior colliculus. তার মানে ধরো এটা যদি আমরা মিডলাইন ভাবি, এটা যদি মিডলাইন হয় মিডব্রেনের, এখানে একটা রেড নিউক্লিয়াস আছে, এখানে একটা রেড নিউক্লিয়াস আছে, এই রেড নিউক্লিয়াস থেকে ফাইবার্স আসবে, এই রকম ক্রসিং হবে ইন দ্য মিডলাইন। তাহলে একটা ইম্পর্টেন্ট ডেকাসেশন at the level of superior colliculus হবে, বুঝেছো? The fibers are derived from the red nucleus, ঠিক আছে। এই ডেকাসেশনটাকে আমরা বলি, since it is housed in the ventral part or in the anterior part of the midbrain tegmentum, it is being called as the ventral tegmental decussation. তাহলে মিডব্রেনে আমরা একটা ventral tegmental decussation দেখতে পাই। The fibers involved are the fibers from the red nucleus. Ventral tegmental decussation. এই ডেকাসেশনটার নাম মনে রাখতে হবে। At this level, at the level of superior colliculus, we will find another decussation, crossing fibers, ঠিক আছে, lying dorsal. Such fibers are being called as tectobulbar or tectospinal fibers. They are principally from the superior colliculus. Superior colliculus, inferior colliculus কে আমরা বলেছি roof of the midbrain বলে। মিডব্রেনটা এইভাবে আছে, পেছন দিকে থাকে superior inferior colliculi, টেকটাম মানে রুফ। তাহলে রুফে যে নিউক্লিয়াস গুলো আছে, নেমলি the superior colliculus, inferior colliculus থেকেও ফাইবার থাকে, খুব বেশি থাকে না, mainly from the superior colliculus. They are involved in another decussation very much at the level of superior colliculus that lies dorsal to the ventral tegmental decussation. তাহলে সেই ডেকাসেশনটা কোথায় থাকবে? সেই ডেকাসেশনটা এইরকম জায়গায়, এইরকম একটা ডেকাসেশন আমরা দেখতে পাবো। এই ডেকাসেশনটার নাম হচ্ছে dorsal tegmental decussation. It involves fibers from the superior collicular neurons. Superior collicular neurons, ঠিক আছে। তাহলে আমরা কি নিয়ে বলছি দেখো, এসেনশিয়ালি আমরা দুটো নিউক্লিয়াস নিয়ে বললাম, রেড নিউক্লিয়াস নিয়ে বললাম।
তার সঙ্গে আমরা সুপিরিয়র কলিকুলাসের নিউরনস নিয়ে বলেছি। সুপিরিয়র কলিকুলাস বলে যে বস্তুটা আছে মিড ব্রেনে, ওই বস্তুটা সম্বন্ধে আমি জানি না তোমরা পড়েছো কিনা, আমার মনে হয় কেউই পড়েনি, নট ইভেন সায়ন অ্যান্ড ঋত্বিক। জানি কেউই পড়েনি, তার কারণ এখন এত কিছু পড়তে হচ্ছে যে অত পড়ার সময় নেই। সুপিরিয়র কলিকুলাসে নিউরনস আর অর্গানাইজড ইন লেয়ার্স লাইক দ্য সেরেব্রাল কর্টেক্স। সেরেব্রাল কর্টেক্সের মতো লেয়ার্সে থাকে নিউরন ইন ল্যামিনার ম্যানার, পরপর পরপর সাজানো থাকে। কেন থাকে? যে সমস্ত ভার্টিব্রেটস, লোয়ার ভার্টিব্রেটস যাদের ফোরব্রেন ইভলভ করে না, সুপিরিয়র কলিকুলাস অ্যাক্টস অ্যাজ দ্য অপটিক লোব। বুঝেছো? সুপিরিয়র কলিকুলাস হুইচ ইজ ইন দ্য মিড ব্রেন, ইট অ্যাক্টস অ্যাজ দ্য অপটিক লোব। সেই জন্য অর্গানাইজেশন অফ নিউরনস সেরেব্রাল কর্টেক্সে যেমন সেক্সাল্যামিনার 6টা লেয়ারে থাকে, এখানেও আমরা 6টা লেয়ারে নিউরনস দেখতে পাবো। Some of these neurons will be receiving inputs from the occipital cortex in human brain. ঠিক আছে? Some of the layers will be receiving input from the LGB. বুঝেছো? ইনপুট পেলো, আউটপুটটা বেরিয়ে আসছে টেকটোস্পাইনাল, টেকটোবালবার ফাইবার্স হিসেবে। ঠিক আছে? ক্রসিংটা কোথায় হচ্ছে? অ্যাট দ্য লেভেল অফ সুপিরিয়র কলিকুলাস। নাম কি? ডরসাল টেগমেন্টাল ডেকাসিশন। আমি যেরকম লেভেল করেছি, ছবি এঁকে এরকম লেভেল করতে হবে, বইয়ে আছে, সব বইয়ে আছে। তাহলে এই যে ফাইবার সিস্টেমটা, এই ফাইবার সিস্টেমটার কাজ কি সেটাও জানতে হয়, কিন্তু এটা আমার মনে হয় ফিজিওলজিতে বলেছে তোমাদের। ঠিক আছে? টার্নিং দ্য হেড অ্যান্ড আইজ, টার্নিং দ্য হেড অ্যান্ড আইজ টুয়ার্ডস দ্য অবজেক্ট অফ ইন্টারেস্ট, রিফ্লেক্স টার্নিং, রিফ্লেক্স টার্নিং দ্য হেড অ্যান্ড দ্য আইজ, রিফ্লেক্স টার্নিং। কিন্তু আমার উপরের কর্টেক্সের কোনো পার্টিসিপেশনের দরকার নেই, জেনিকুলেট বডি থেকে ফাইবার ঢুকেছে ওখানে। ঠিক আছে? আমি ওখানে একটা সুন্দর পাখি উড়ে যাচ্ছে, পাখিটা দেখতে গেলে আমি এরকম ভাবে তাকিয়ে থাকলে তো হবে না, পাখিটা তো উঠছে ওইখানে। ঠিক আছে? তাহলে আমাকে মাথাটা ঘোরাতে হবে। ঠিক আছে? তার সঙ্গে চোখও ঘোরাতে হবে। আমি মাথা ঘোরালাম কিন্তু চোখগুলো এদিকে তাকিয়ে থাকবে। ঠিক আছে? তাহলে মাথার সঙ্গে চোখটাকেও ঘোরাতে হবে টুয়ার্ডস দ্য অবজেক্ট অফ ইন্টারেস্ট। তাহলে রিফ্লেক্স টার্নিং অফ দ্য হেড অ্যান্ড আইজ টুয়ার্ডস দ্য অবজেক্ট অফ ইন্টারেস্ট করার জন্য এই ফাইবারগুলো আছে, টেকটোবালবার, টেকটোস্পাইনাল ফাইবারস। মাথাটাকে এরকম ঘোরানো, এই যে ঘোরাচ্ছি, প্রিন্সিপাল মাসেলকে স্টার্নোক্লিডোম্যাস্টয়েড। তাহলে স্টার্নোক্লিডোম্যাস্টয়েড মাসেলকে সাপ্লাই করে কে? স্পাইনাল রুট অফ অ্যাক্সেসরি। C1 to C5 সেগমেন্টসে তাদের নিউরনস আছে, তাহলে সেই নিউরনসকে ইনফ্লুয়েন্স করে টেকটোস্পাইনাল ফাইবারস। বুঝেছো? এইভাবেই সব বইয়ে লেখা আছে। মানে এমন নয় যে ব্যাপারগুলো ইন্টারেস্টিং নয়, ব্যাপারগুলো ইন্টারেস্টিং, কিন্তু ব্যাপারগুলোকে ইন্টারেস্টিং করতে গেলে পড়তে হবে। বইয়ে যা লেখা আছে পড়লে ইন্টারেস্ট পাওয়া যাবে, আর না পড়লে তো কোনো ব্যাপার নেই। আমার অন্য মহাজাগতিক আরো অনেক কিছু ঘটনা ঘটছে, হ্যাঁ, সেগুলো জানলেই হয়ে যাবে। ঠিক আছে? তাহলে এই ডরসাল টেগমেন্টাল ডেকাসিশন হয়ে গেল। আচ্ছা, এবার মিড ব্রেনে কলিকুলার মাস সম্বন্ধে একটু একটু জেনে রাখবে। যেরকম আমি সুপিরিয়র কলিকুলাস বললাম, ইনফিরিয়র কলিকুলাস হচ্ছে অডিটরি পাথওয়েতে একটা রিলে স্টেশন। ঠিক আছে? ওখান থেকে ইনফিরিয়র কলিকুলাস থেকে এমজিবি তে যাবে। হ্যাঁ, কাজেই ওটা একটা রিলে স্টেশন ইন দ্য পাথওয়ে, ইন দ্য অডিটরি পাথওয়ে। এটা মনে রাখলেই হবে ইনফিরিয়র কলিকুলাস সম্বন্ধে। আচ্ছা, কলিকুলাস সম্বন্ধে একটু পড়ে রাখবে, আর এই ফাইবার সিস্টেমটা জানতে হয়। টেকটোবালবার, টেকটোস্পাইনাল ফাইবারস ইম্পর্টেন্ট, যে ফাংশনাল ইম্পর্টেন্স আছে। আচ্ছা, এবার মিড ব্রেন থেকে আমরা নিচে নামি। আচ্ছা, এই রেড নিউক্লিয়াস সম্বন্ধে আর একটা জিনিস বলে রাখি। এই রেড নিউক্লিয়াসের, আমি যেহেতু বলছি বলে রাখি, বুঝেছো? তোমার জন্য দরকার নেই অত, কিন্তু তাও বলে রাখি। হ্যাঁ, আমি যেহেতু জানি। মানে ব্যাপারটা কি বলতো, ব্রেন তো, ব্রেনের কোনো জিনিস ফেলে দেওয়ার নয়, প্রচন্ড ভালো এরা কাজকর্ম করে, বুঝলে? সেই জন্য বলতে ইচ্ছে করছে, আর কিছু নয়। এবার রেড নিউক্লিয়াস ইনপুট পায় ফ্রম দ্য সেরিবেলাম, সেরিবেলাম থেকে ইনপুট পায়। এই রেড নিউক্লিয়াসের কিছু ফাইবার্স, ওই যে ফাইবার্স বললাম, সবাই কিন্তু স্পাইনাল কর্ডে নেমে যায় না। কিছু ফাইবার্স আছে ইনফ্লুয়েন্স দ্য ইনফিরিয়র অলিভারি নিউক্লিয়াস হুইচ ইজ হাউসড ইন দ্য মেডাল। আমি পরেই বলবো।
ঠিক আছে? তাহলে রুব্রো অলিভারি ফাইবার্স আছে ডিসেন্ডিং, সেরকম সেরিবেলো রুব্রাল ফাইবার্স আছে, বুঝেছো? যেরকম রুব্রো স্পাইনাল রুব্রো বালবার ফাইবার্স আছে, সেই রকম ইনভলভিং দ্য অলিভারি নিউক্লিয়াস একটা সেরিবেলো রুব্রো অলিভো সেরিবেলার একটা ক্লোজ সার্কিট আছে। এই ক্লোজ সার্কিটটার ভীষণ ইম্পর্টেন্স আছে ইন এক্সপ্লিসিট মেমোরি, তাতে এই ক্লোজ সার্কিটটার ভীষণ ইম্পর্টেন্স আছে, ঠিক আছে? আর যে কোনো টাস্ক আমাদের তো যে কোনো টাস্ক ছোটবেলার থেকে তো আমরা টাস্ক শিখতে শিখতে বড় হই, ঠিক আছে? জলের গ্লাসটা কিভাবে ধরতে হবে, ভাতের গোলাটা কি করে মুখে পুড়তে হবে, ঠিক আছে? ফ্রুট জুস, কোক কি করে নিতে হবে, প্রত্যেকটাই কিন্তু টাস্ক। এই টাস্কগুলো আমরা ধীরে ধীরে ছোট থেকে বড়তে শিখি। তাহলে প্রত্যেকটা টাস্কে কিন্তু একটা বাচ্চা যখন বড় হচ্ছে তার কাছে কিন্তু নভেল, ঠিক আছে, নতুন। তাহলে এই নভেল টাস্কটাকে লার্নড টাস্ক, তুমি যখন বড় হয়ে যাচ্ছ তখন কোকটাকে নিয়ে ঠোঁটে দেওয়াটা কোনো ব্যাপারই না। এই নভেল টাস্কটাকে লার্ন টাস্ক করাতে এই রেড নিউক্লিয়াসের ইমেন্স রোল আছে। এই সেরিবেলো রুব্রো অলিভো সেরিবেলার ক্লোজ সার্কিট, এই সার্কিটটা অ্যাক্টিভ থাকে ডিউরিং লার্নিং অফ এ নভেল টাস্ক, ঠিক আছে? এবার যখন ওয়ান্স ইট ইজ লার্নড তখন কিন্তু আর এই সার্কিট কিন্তু সাইলেন্ট হয়ে যাবে। আবার যখন কোনো নভেল টাস্ক 40 বছর বয়সে পাবো তখন আবার সার্কিটটা অ্যাক্টিভ হবে। তাহলে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু রেড নিউক্লিয়াস, হলো? আচ্ছা, তাহলে মিড ব্রেনের যা বলার আমি বললাম খানিকটা। এইবার চলে এসো রেড নিউক্লিয়াসে মিড ব্রেনে ইনফিরিয়ার কলিকুলাস লেভেলে কোনো ডেকাসেশন তোমাকে আঁকতে হবে কিনা। ইনফিরিয়ার কলিকুলার লেভেলে আসতে পারে পরীক্ষায়, তখনও কিন্তু আমরা ইনফিরিয়ার কলিকুলার লেভেলেও একটা ডেকাসেশন দেখব ইনভলভিং এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট গ্রুপ অফ ফাইবার্স, ঠিক আছে? Such fibers are coming via the superior cerebellar peduncle from the cerebellum. Outgoing fibers, efferents from the cerebellum. কোন cerebellum? Neocerebellum. Neocerebellum থেকে efferents, cerebellar cortex থেকে deep cerebellar nuclei এলো। deep cerebellar nucleus এ dentate nucleus আছে, সেই dentate nucleus এ যে নিউরনস আছে, ঠিক আছে, তারা ফাইবার্স দিল। Superior cerebellar peduncle, ultimately the fibers reach the tegmentum of the midbrain, বুঝেছো? তাহলে কোথা থেকে ফাইবার্স আসছে? সেরিবেলামের ডেন্টেট থেকে। সেই জন্য এটার একটা নাম আছে, ডেন্টেটো রুব্রো থ্যালামো কর্টিক্যাল ফাইবার্স। ডেন্টেটো রুব্রো থ্যালামো কর্টিক্যাল ফাইবার্স। কিছু ফাইবার্স আছে ডেন্টেট নিউক্লিয়াস থেকে রেড নিউক্লিয়াসে টার্মিনেট করবে, ঠিক আছে? যারা টার্মিনেট করবে তাদের গন্তব্য কোথায়? ওই অলিভারি নিউক্লিয়াস অথবা স্পাইনাল কর্ড, রুব্রো স্পাইনাল। কিছু ফাইবার্স, মোস্ট অফ দা ফাইবার্স কিন্তু টার্মিনেট করবে না, রেড নিউক্লিয়াসের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যাবে, বেরিয়ে গিয়ে থ্যালামাসে পৌঁছবে। আলটিমেট রিলে স্টেশন, সাবকর্টিক্যাল রিলে স্টেশন ফর এভরিথিং, ঠিক আছে, ফর অল গ্রুপস অফ ফাইবার্স বিফোর রিচিং দ্য সেরেব্রাল কর্টেক্স ওই প্রিন্সিপাল জংশনে দাঁড়ায়, বুঝেছো? জাংশন, বিরাট বড় জাংশন, মুঘলসরাই জাংশন, এখন নাম পাল্টে দীনদয়াল উপাধ্যায় নাম হয়েছে, কিন্তু আমি ওটাকে মুঘলসরাই বলবো, কারণ মুঘলসরাই নামের ভেতরে কোনো ধর্ম লুকিয়ে নেই, সোজা কথা, ঠিক আছে? ওটা মুঘলরা নাম দিয়েছিল, তো কি দোষ হয়েছে? যাই হোক, এসব পলিটিক্স এর কথা হচ্ছে। দীনদয়াল উপাধ্যায় স্টেশন হয়েছে মুঘলসরাই স্টেশন, ঠিক আছে? তো মুঘলসরাই একটা ইম্পর্টেন্ট জাংশন ইস্টার্ন রেলওয়েতে। এখন তো ইস্টার্ন রেলওয়ে ট্রানকেটেড হয়ে গেছে, অনেক আগে শেষ হয়ে যায়। তো ইস্টার্ন রেলওয়ে তো সাহেবরা প্রথম তো ইস্টে আর বম্বে থেকে রেলওয়ে করেছিল, ওরা আমার জন্য করেনি, ওরা কয়লা তোলার জন্য করেছিল, ঠিক আছে, ওই আসানসোল ধানবাদ বেড থেকে কয়লা নেওয়ার জন্য। তারপরে আস্তে আস্তে প্যাসেঞ্জার ট্রেন হয়েছে। তো যাই হোক, মুঘলসরাই জাংশনের মতো হচ্ছে থ্যালামাস। তাহলে সমস্ত ফাইবার্স কে আলটিমেটলি ওই জাংশনে থামতে হবে, রিলে করতে হবে,
তারপর সেরিব্রাল কর্টেক্সে পৌঁছবে। তাহলে এই যে ফাইবারস, এরা দে সিঙ্ক ইন দ্য টেগমেন্টাম অফ দ্য মিড ব্রেন। ঢুকলো, ঢুকেই কিন্তু এরা ক্রস করবে। রাইট ডেন্টেড নিউক্লিয়াস থেকে ফাইবারস লেফটে যাবে, লেফট ডেন্টেড নিউক্লিয়াস থেকে ফাইবার রাইটে যাবে। পেয়ার্ড ডিপ সেরিবেলার নিউক্লিয়াই আছে সেরিবেলার হেমিস্ফিয়ার্স এর ভেতরে, ডিপ উইদিন দ্য হোয়াইট ম্যাটার। ঠিক আছে, ঢুকে ক্রস করছে। তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো? এটাকে আমরা বলবো ডেকাসেশন। কোনো নাম নেই ডেকাসেশন, কারণ ওখানে একটাই ডেকাসেশন দেখা যায়, খুব ঠিক ফাইবার বান্ডল অনেক আছে তো, কাজে আমরা একটা এরকম ডেকাসেশন, এটা মিড লাইন হলে আমরা একটা এরকম ডেকাসেশন দেখতে পাবো। এইরকম একটা ডেকাসেশন দেখবে বইয়ে ছবি আছে, এইরকম ছবি আছে। সুপিরিয়র সেরিবেলার পেডাঙ্কল ঢুকলো, ঢুকে এরকম ভাবে ডেকাসেট করবে। তাহলে এই ডেকাসেশনটা at the level of inferior colliculus মিড ব্রেনে আমরা দেখব। at the level of inferior colliculus involving fibers of superior cerebellar peduncle এই প্রত্যেকটা কথা পরীক্ষার জন্য মনে রাখতে হবে। ঠিক আছে, কারণ সুপিরিয়র সেরিবেলার পেডাঙ্কল দেখা যায়, তোমরা দেখেছো। কাজেই সুপিরিয়র সেরিবেলার পেডাঙ্কলে ফাইবারস কারা আছে? মোস্ট অফ দ্য ফাইবারস আর এফারেন্টস। মনে রাখবে, আউটগোয়িং ফাইবারস ফ্রম দ্য সেরিবেলাম, এফারেন্টস নেই। ঠিক আছে, এফারেন্টস ফর দ্য সেরিবেলাম নেই। মোস্ট অফ দ্য ফাইবারস আর এফারেন্ট। ফাইবারস গুলো কোন নিউক্লিয়াস থেকে আসছে আমি এইমাত্র বলে দিলাম, ডেন্টেড নিউক্লিয়াস। সেরিবেলামের কোন অংশ থেকে আসছে? নিও সেরিবেলাম। ঠিক আছে, এবার থ্যালামাস হয়ে এরা কোথায় যাবে বলো তো? থ্যালামাস হয়ে এরা পৌঁছে যাবে এরিয়া 4, অল ইম্পর্টেন্ট প্রাইমারি মোটর কর্টেক্স। বিফোর এক্সিকিউটিং এনি অ্যাক্ট, মোটর কর্টেক্সের যে পিরামিডাল নিউরনস আছে, দে মাস্ট রিসিভ ইনপুট ফ্রম দ্য সেরিবেলাম ফর প্রপার কোঅর্ডিনেটেড এক্সিকিউশন অফ দ্য অ্যাক্ট। However simple that act is, pyramidal neuron in the motor cortex before firing must receive input from the cerebellum. Without such input, the act will be imprecise. সেই জন্য সেরিবেলার ডিসফাংশন হলে কি অসুবিধে হয় ক্লিনিক্সে গিয়ে দেখতেই পাবে। বুঝেছো? সব টেস্ট আছে, ফিঙ্গার নোজ টেস্ট, তোমাদের স্যারেরা বলেছে, ইন্টেনশন ট্রেমার ইত্যাদি হয় সব। তাহলে সেরিবেলার ইনপুট কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, এবং সেই ফাইবারস গুলো কোথায় আছে? সুপিরিয়র সেরিবেলার পেডাঙ্কলে। তাহলে মোরাললেস মিড ব্রেন জায়গাটা শেষ হলো। এবার চলে এসো পন্স। নেক্সট পন্স চলে এসো। পন্সে ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াই ছাড়া যে নিউক্লিয়ার মাসটা তোমাকে অবশ্যই জানতে হবে for its importance জানতে হবে। অনেক নিউক্লিয়ার মাস আছে এদিক ওদিক, আমি সবই বলতে পারি কিন্তু বলবো না কোনটা, কিন্তু একটার নাম অবশ্যই জানা উচিত। অন আইদার সাইড অফ দ্য পন্টাইন টেগমেন্টাম আমরা দেখতে পাবো। পন্সের দুটো অংশ আছে, জানো কি সেটা? স্যারেরা কিন্তু পন্স পড়িয়েছে ছবি এঁকে। ঠিক আছে, সুব্রময় স্যারও পড়িয়েছে, অন্য স্যারেরাও পড়িয়েছে, কিন্তু সেখানে পার্সেন্টেজ কি? 5% অ্যাটেন্ডেন্স। ঠিক আছে, কাজে কজন দেখেছে আমি জানি না, তো এবার ওদের ক্লাস আমার নেওয়ার কথা নয়, কিন্তু তাহলেও পন্স তো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, ভাইভা টেবলে জিজ্ঞেস করে পন্স। বুঝেছো? কাজেই কোনো কিছুই ফেলে দেওয়ার নয়। পন্সের একটা এরকম একটা অংশ আছে পেছনে, ডরসালি একটা এরকম অংশ আছে, আর ভেন্ট্রালি একটা এরকম অংশ আছে। এটা ভেন্ট্রাল, এটা ডরসাল। ছবিটা আমার ঠিক হলো না, আমি আঁকছি। ধরো এরকম মতো আছে। এই জায়গাটাকে আমরা বলছি পন্টাইন টেগমেন্টাম। ঠিক আছে, পন্টাইন টেগমেন্টাম, এখানেই ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াই ইত্যাদি থাকে।
তাহলে এই যে ঠিক জায়গাটা, এটাকে আমরা বলি ভেন্ট্রাল বেসিলার পার্ট অফ পন্স। বেসিলার পার্ট অফ পন্স, এখানে কি থাকে? এখানে শুধু ফাইবার সিস্টেমস থাকে। মোস্ট অফ দ্য এলিমেন্ট, নিউরাল এলিমেন্ট ইন দ্য ভেন্ট্রাল বেসিলার পার্ট অফ পন্স ইজ দ্য ফাইবার সিস্টেমস। ঠিক আছে, এছাড়া নিউক্লিয়াই কি থাকে? থাকে। তাহলে ফাইবার সিস্টেমস কিরকম থাকে আমি দেখো তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা ধরো একটা নিউরন অন দ্য লেফট সাইড আছে, এরা রাইট সাইডে আছে, এই নিউরন গুলো রাইট সাইডে আছে। ঠিক আছে, ডিসপার্সড, ডিসপার্সড, ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এই নিউরনস থেকে আমি অন্য কালারটা দিয়ে আঁকছি ইচ্ছে করে, একই রকম বস্তু কিন্তু আমি ইচ্ছে করে অন্য কালার দিয়ে আঁকছি। দেখো ক্রস করছে না ফাইবার, ফাইবার তো ক্রস করলো। এই যে নিউরনস গুলোকে দেখাচ্ছি, ছোট ছোট ক্লাস্টার আমরা দেখতে পাবো, নিউরনস ক্লাস্টারস, আমি একটা করে দেখিয়েছি, ছোট ছোট ক্লাস্টার থাকবে। এদের নাম হচ্ছে পন্টাইন নিউক্লিয়াই। পন্টাইন নিউক্লিয়াই, সেই পন্টাইন নিউক্লিয়াই যে নিউরনস আছে তাদের অ্যাকসনস থাকবে। they will be giving rise to the pontocerebellar fibers। ঠিক আছে, এই অ্যাকসনস গুলো, এই যে রানিং ফাইবার আছে, ঠিক আছে, ভেন্ট্রাল বেসিলার পার্টের ভেতরে, they will be giving rise to the pontocerebellar fibers। এইটা কি এঁকেছি? মিডল সেরিবেলার পেডাঙ্কল, মিডল সেরিবেলার পেডাঙ্কল। ম্যাসিভ যে জিনিসটা বসে থাকে পন্সের অন আইদার সাইড of the ventral basilar part of pons, ওর সঙ্গে কন্টিনিউয়াস, it is there to receive the pontocerebellar fibers। তাহলে এরা হচ্ছে afferents for the cerebellum। এই একটা গ্রুপ অফ ফাইবারসই থাকে। কাজেই মিডল সেরিবেলার পেডাঙ্কলে কি ফাইবারস আছে বলতে না পারাটা হচ্ছে ক্রিমিনাল অফেন্স। একমাত্র সেরিবেলার পেডাঙ্কল যেখানে একটা গ্রুপ অফ ফাইবারসই থাকে, মনে রাখার কিচ্ছু নেই, পন্টোসেরিবেলার ফাইবার্স। ঠিক আছে, এবং এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় মোটা পেডাঙ্কল। তাহলে বুঝতেই পারছো এই ফাইবার্স এর কত ইম্পর্টেন্ট। পন্টোসেরিবেলার ফাইবার্স, দে ক্রস, ঠিক আছে, দে ক্রস অ্যাট দেয়ার অরিজিন, যেখানে অরিজিন সেই লেভেলেই ক্রস করে উল্টো দিকে চলে যায়। ঠিক আছে, তাহলে ভেন্ট্রাল বেসিলার পার্ট অফ পন্সে ডিসপার্সড পন্টাইন নিউক্লিয়াই আমরা দেখতে পাবো। সেই ডিসপার্সড পন্টাইন নিউক্লিয়াই নিউরোনাল মাস আছে। they will be giving rise to pontocerebellar fibers। they will cross at the midline of the ventral basilar part। ঠিক আছে, will reach the contralateral middle cerebellar peduncle and then will proceed to the cerebellum as mossy fibers। cerebellum যে হোয়াইট ম্যাটার সেখানে মসি ফাইবার্স হিসেবে যাবে। তাহলে এইটুকু হলো। আমার কথা হচ্ছে এই যে তোমরা ক্লাস করলে না, মলয়বাবু এসে আজকে লাস্ট বলে গেলেন রিভিশন ক্লাস 100% অ্যাটেন্ডেন্স, তাতে আর কি হবে? মোস্ট অফ দ্য ক্লাস তুমি করোনি, তোমার কার দায় পড়েছে? আমার কি দায় পড়েছে তোমাকে রিভিশনে পড়াবো? রিভিশনে তোমাকে আমি কি করব? ভিসেরাগুলো বার করা থাকবে স্লটে, ঠিক ঠিক, বন্ধু বান্ধবের সাহায্য নিয়ে ছবি তুলে দেখতে হবে, এই তো ব্যাপার। কোন জায়গায় যদি আটকে যায় আমরা থাকবো, আমাদের তুমি জিজ্ঞেস করলে আমি বলে দিলাম তোমাকে, ঠিক আছে, এর বেশি তো কিছু করব না, নতুন করে তো পড়াবো না। তাহলে এই যে পন্টাইন নিউক্লিয়াই আছে, এই যে নিউরন গুলো, এরা নিশ্চয়ই ইনপুট পাচ্ছে, ইনপুট পেয়ে প্রসেস করছে ইনপুটটা, তারপরে পাঠিয়ে দিচ্ছে সেরিবেলামে।
ইনপুটটা কোত্থেকে পাচ্ছে? ইনপুট পাচ্ছে from all parts of cerebral cortex. Frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, temporal. From all parts of cerebral cortex, frontopontine, parietopontine, temporopontine, occipitopontine. এরা ইন্টারনাল ক্যাপসুলের ডিফারেন্ট অংশ দিয়ে নিচের দিকে নেমে দে রিলে ওভার দ্য পন্টাইন নিউক্লিয়াই। ঠিক আছে, রিলে ধরে ক্রস করলো, অপোজিট সেরিবেলার হেমিস্ফিয়ারে পাঠিয়ে দিল অ্যাজ মসি ফাইবার্স। তাহলে ফাইবার গুলো ট্রুলি কি হলো? কর্টিকো পন্টো সেরিবেলার। তাহলে অল পার্টস অফ কর্টেক্স, ডিফারেন্ট লোবস আর কনসার্নড উইথ ডিফারেন্ট ফাংশন, সমস্ত জায়গা থেকে কিন্তু সেরিবেলাম ইনফরমেশন পেল। সেই তারপরে প্রসেসিং হলো, প্রসেসিং হয়ে আলটিমেটলি ফাইবার গুলো কোথায় গেল? অনলি এরিয়া। তাহলে দেখো, ওই যে এরিয়া 4 যে পিরামিডাল নিউরনস, তাকে কি অসম্ভব সুন্দর ইনফরমেশন নিয়ে তাকে ইনফ্লুয়েন্স করছে। ফ্রম অল পার্টস অফ কর্টেক্স সেরিবেলাম কিন্তু খবর পাচ্ছে, পেয়ে বুঝতে পারছে যে কাজটা আমাকে কি করে সম্পন্ন করতে হবে, হাউ টু এক্সিকিউট দ্য ওয়ার্ক প্রপারলি। সেই জন্যই ফ্রম অল পার্টস অফ কর্টেক্স ভায়া দ্য পন্টাইন নিউক্লিয়াই সেরিবেলামে ফাইবার যাচ্ছে। তাহলে এই যে কর্টিকো পন্টাইন ফাইবার্স, এদের পন্সে এত আসছে, পন্সে আসার আগে এরা কোথায় থাকে? ফাইবার গুলো, ফাইবার বান্ডল, ডিসেন্ডিং ফাইবার্স ফ্রম দ্য সেরিব্রাল কর্টেক্স কোথায় থাকে? কোথায় থাকে? ক্রাস সেরিব্রি। ওই যে আর একটা মাস ভেন্ট্রাল পার্ট অফ মিড ব্রেনে বসে আছে, ক্রাস সেরিব্রি। এটা হচ্ছে ভেন্ট্রাল বেজিলার পার্ট অফ পন্স। এবার ক্রাস সেরিব্রি কিরকম ভাবে থাকে? এই হচ্ছে ক্রাস, তাই না? এই তো দুদিকে ক্রাস সেকশন এরকম লাগে। এর ভেতরে ফাইবার্স আছে, ডিসেন্ডিং ফাইবার্স, ইন্টারমিডিয়েট টু থার্ড assigned for a group of fibers, intermediate to third. Crus cerebri কারা থাকে? কর্টিকোস্পাইনাল, কর্টিকোনিউক্লিয়ার ফাইবার। পিরামিডাল মূর্খের দল পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে যে ক্রাস সেরিব্রিল, ইন্টারমিডিয়েট টু থার্ড, মিডল টু থার্ড, অল ইম্পর্টেন্ট পিরামিডাল ফাইবার্স। মানে কর্টিকোস্পাইনাল, কর্টিকোনিউক্লিয়ার, মিড ব্রেনের সেকশন at the level of inferior colliculus, in superior colliculus, ক্রাস যখন আঁকবে এইরকম আঁকতে হবে। Intermediate to third is meant for lodgement of corticonuclear, মানে ব্রেনস্টেম নিউক্লিয়াই গুলো আছে, মোটর নিউক্লিয়াই, সেখানে টার্মিনেট করবে আফটার ক্রসিং। ঠিক আছে, ক্রস করবে, কেউ কেউ ক্রস নাও করতে পারে। কর্টিকোনিউক্লিয়ার, কর্টিকোস্পাইনাল। ঠিক আছে, ল্যাটারাল 1/6, মিডিয়াল 1/6, 1/6 প্লাস 1/6 কত হলো? 1/3। কিন্তু 1/3 ওইভাবে নেই, 1/6 করে আছে। মিডিয়াল 1/6, ল্যাটারাল 1/6 is for corticopontine fibers। তাহলে এই যে জায়গাগুলো আছে কর্টিকোপন্টাইন ফাইবার্স এর জন্য আছে। 1/6, 2/3। তাহলে এই যে ভলিউম অফ ক্রাস সেরিব্রি আছে তার 1/3 কর্টিকোপন্টাইন ফাইবার্স আছে, 2/3 কর্টিকোস্পাইনাল, কর্টিকোনিউক্লিয়ার ফাইবার্স আছে। ফাইবারের সংখ্যা কি ইন ইচ ক্রাস? কর্টিকোপন্টাইন ফাইবার্স 9 মিলিয়ন। এরা 1 মিলিয়ন। 1 মিলিয়ন ফাইবার্স অকুপাই 2/3 of the volume of crus cerebri. 10 million fibers, ঠিক আছে, nearly 9 million fibers, 9 million fibers occupy 1/3 of the volume of crus. What is the reason? Reason is pyramidal fibers are heavily myelinated, অনেক বেশি thick,
মোটা, তাহলে মোটা হলে সংখ্যায় কম হবে। কেন মোটা? কর্টিকোপন্টাইন ফাইবারস কেন সরু? স্মল ডায়ামিটার ফাইবারস কেন? তো পন্টাইন নিউক্লিয়ার রিলে করে গেল, বেশি দূর তো যেতে হলো না। কন্ডাকশন কর্টেক্স থেকে পন্টাইন নিউক্লিয়ার, সেই জন্য সরু, বেশি মায়ালিন বসানোর দরকার নেই, যথেষ্ট কাজ হয়ে যাবে, মিলি সেকেন্ডে পৌঁছে যাবে ইনফরমেশন। কিন্তু পিরামিডাল ফাইবারস দিয়ে সেক্রাল সেগমেন্ট অফ দ্য কর্ড, লাম্বার সেগমেন্ট অফ দ্য কর্ডে নামতে হবে, অ্যাটলিস্ট কর্ডে তো ঢুকতে হবে। তাহলে টু এনশিওর র্যাপিড কন্ডাকশন ফাইবার গুলো অনেক মোটা, সেই জন্য অনলি 1 million fibers are accommodated within 2/3 of crus cerebri. এইটা শিয়ার অ্যানাটমি ডোমেন, এটা পুরোপুরি আমার অধিকার আছে, ফিজিওলজিস্টদের কোনো অধিকার নেই, সেই জন্য আমি তোমাকে বললাম। ঠিক আছে, এই ইনফরমেশন ফিজিওলজিস্টদের জানার দরকার নেই, সত্যি সত্যি ওদের দরকার নেই। এগুলো তো আমার অ্যানাটমিস্টরা বার করেছে, এক্সপ্লোর করে সমস্ত কিছু ফাইবার কাউন্ট করেছে। আমরা নই, আমরা তো অতি ফালতু পার্টি, কপি ক্যাট। ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট, সাউথ এশিয়া কপি ক্যাট, বুঝেছো? কপি করা, সেটাকে করা, কিছু কাজ ফাজ আমরা করি না, সব ওয়েস্ট থেকে হচ্ছে। ওয়েস্টকে যতই গালাগাল, আমি গালাগাল দিই, সাদা লোকেরা মোটেই ভালো নয়, কিন্তু সায়েন্সের এই যে ট্রিমেন্ডাস অ্যাডভান্সমেন্ট হয়েছে, তোমার এই যতটুকু তোমার বিদ্যে হয়েছে, তাই তুমি তো বোঝো, বুঝেছো? এই ট্রিমেন্ডাস অ্যাডভান্সমেন্টের জন্য কিন্তু আমি ওয়েস্টকে উড়িয়ে দিলে হবে না। এছাড়াও আছে, আমাদের নেই বলবো না, কিন্তু আমাদের খুবই অল্প আছে। আমাদের আছে অবশ্যই, আর্যভট্ট ছিল, জিরো কনসেপ্ট আমরাই দিয়েছি পৃথিবীকে, কিন্তু শুধু জিরো নিয়ে বসে থাকলে তো হবে না, আমরা জিরো কনসেপ্ট দিয়েছি, কাজে আমরা মহান, তো বাজে বকে তো লাভ নেই। আচ্ছা, তাহলে হলো, তাহলে ক্রাস সেরিব্রিতে কর্টিকোস্পাইনাল, কর্টিকো নিউক্লিয়ার। আচ্ছা, মিড ব্রেনে কর্টিকোস্পাইনাল, কর্টিকো নিউক্লিয়ার দেখলাম, পন্সেরা কোথায় হারিয়ে গেল? নামবে তো, পন্সে কোথায় আছে? ওই ভেন্ট্রাল বেসিলার পার্ট অফ পন্স, বুঝেছো? এই যে তুমি দেখছো ট্রান্সভার্সলি রানিং ফাইবারস, এর মাঝখানে বসে থাকবে ভার্টিক্যালি রানিং ফাইবার, জায়গা করে দিয়েছে নেচার নামার জন্য। বইয়ে ছবি আছে, সুন্দর ছবি দিয়ে বইয়ে করা আছে, বুঝলে? এইখানে এইরকম সুন্দর ভাবে এইরকম জায়গা আছে, এইরকম জায়গা আছে ফর কর্টিকোস্পাইনাল, কর্টিকো নিউক্লিয়ার ফাইবারস নিচে নামার জন্য, ফ্রম ইপসিল্যাটারাল কর্টেক্স, সেম সাইডের কর্টেক্স থেকে নামার জন্য ছবি আছে, ভেন্ট্রাল বেসিলার পার্ট অফ পন্স। এবার পন্সের ক্লাস যখন হলো, অনুজিৎ স্যার সুন্দর ছবি এঁকে রাত জেগে পড়লো, ছাত্র কি নাই? তোমরা ভাবলে কিছুই পড়ার নেই। আচ্ছা, যাই হোক, তাহলে এটা আমি কিন্তু উপরি বললাম, অবশ্যই এটা জানা উচিত, সেই জন্য বলেছি। এবার পন্টাইন টেগমেন্টামে চলে এসো। পন্টাইন টেগমেন্টামে মানে ডর্সাল পন্স, পন্টাইন টেগমেন্টাম, ওখানে তো ফর্মেশিও রেটিকুলারিস আছে, ক্রেনিয়াল নার্ভ নিউক্লিয়াই আছে। এছাড়া পন্টাইন টেগমেন্টামে আমরা ইন দ্য লোয়ার পন্স, পন্সের নিচের দিকে, ইন দ্য লোয়ার পন্স উই উইল ফাইন্ড এ মাস অফ নিউরন অন আইদার সাইড। আমরা লোয়ার পন্সে একটা মাস অফ নিউরন পাবো অন আইদার সাইড, এইরকম একটা মাস জায়গা আছে, সেখানে আমরা একটা মাস অফ নিউরন পাবো। এর ভেতরে সব নিউরনস আছে, ক্লাস্টার্স, গ্রুপস আছে, সব ছোট 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 ক্লাস্টার্স আছে, তাদের ইন্ডিভিজুয়াল নাম আছে। কিন্তু এই যে কমপ্লেক্স comprising of so many clusters having defined names, এই গ্রুপটার নাম হচ্ছে সুপিরিয়র অলিভারি নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্স। তাহলে এইটার নাম হচ্ছে সুপিরিয়র অলিভারি নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্স, সুপিরিয়র অলিভারি নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্স, নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্স। আমি পুরো বানানটাই লিখে দিচ্ছি, নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্স এটার নাম, সুপিরিয়র অলিভারি নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্স। কেন এটা জানতে হবে?
এই সুপিরিয়র অলিভারি নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্স হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট রিলে স্টেশন, একটা ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিলে স্টেশন ইন দ্য অডিটরি পাথওয়ে। ঠিক আছে, কেকের গান, পাখির গান, ঢাকের আওয়াজ, সবকিছুই তো এই শ্রবণ যন্ত্রের জন্য, ইয়ার অ্যাপারেটাস। তাহলে ককলিয়ার নাবটা তো ফেলে দেওয়ার নয়। ঠিক আছে, তাহলে এই যে হিয়ারিং এর যে পাথওয়ে আছে, আলটিমেটলি কনশাস পারসেপশনের জন্য অডিটরি কর্টেক্সে যেতে হবে। তো অ্যালং দ্য অডিটরি পাথওয়ে আমরা মাল্টিপল রিলেজ উই উইল ফাইন্ড। ঠিক আছে, অনেক রিলে পাবো যেটা আমরা অন্য কোনো সেন্সারি মোডালিটিসে পাই না। সব সেন্সারি মোডালিটিসে পেরিফেরি থেকে সেন্টার 3 নিউরন পাথওয়ে। ঠিক আছে, অডিটরি পাথওয়েতে কিন্তু আমরা মাল্টিপল রিলে স্টেশন দেখব এবং প্রত্যেকটা রিলে স্টেশনে তার মানে মডিউলেশন হওয়ার চান্স আছে। ঠিক আছে, যাহা শুনিতেছি তাহাই চালান করিব এরকম কোনো কথা নেই। আমি যদি চাই খারাপ শব্দ স্যার যেগুলো বলে সেগুলো আমি নেব না, মাথায় নেবে না। তোমাদের কাছে খারাপ শব্দ বলি না, কিন্তু আমার টিচাররা জানে যে আমি কিরকম স্ল্যাং ইউজ করতে পারি। তো টিচাররা যদি বুদ্ধিমান হয় সে স্ল্যাং গুলো নেবে না, আমার ভালো কথাগুলোই নেবে। ঠিক আছে, তো এই যে সাপ্রেস করার কারণ এই মাল্টিপল রিলে স্টেশন দিয়ে যায়। বুঝেছো, যত বেশি রিলে রাখবো তত মডিউলেশন, মডিফিকেশন, তার মধ্যে সাপ্রেশনটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ঠিক আছে, আমি করতে পারি। আচ্ছা, তাহলে সুপিরিয়র অলিভারি নিউক্লিয়াস কমপ্লেক্স হচ্ছে অডিটরি পাথওয়েতে একটা রিলে। মোরওভার এই রিলেটা আরো বেশি কেন ইম্পর্টেন্ট? দিস রিলে, দিস গ্রুপ অফ নিউক্লিয়াই is responsible for giving rise to that bundle which begins from the lower pons and reach the midbrain inferior colliculus. নাম হচ্ছে ল্যাটারাল লেমনিসকাস। তাহলে ল্যাটারাল লেমনিসকাস বলে যে বান্ডলটা, তার অরিজিনেটর নিউরনস হচ্ছে এরা, ল্যাটারাল লেমনিসকাস। তোমাকে যদি লেমনিসকাস গুলোর নাম বলতে বলে পরীক্ষায়, তখন তোমাকে বলতে হবে মিডিয়াল লেমনিসকাস, ল্যাটারাল লেমনিসকাস, স্পাইনাল লেমনিসকাস, ট্রাইজেমিনাল লেমনিসকাস। এই চারটে লেমনিসকাসের নাম বলতেই হবে। তার মধ্যে ল্যাটারাল লেমনিসকাস ইজ রেসপন্সিবল ফর হিয়ারিং। ঠিক আছে, তাহলে এই বান্ডলটা কোথায় শুরু হচ্ছে? লোয়ার পন্সে। কোথায় শেষ হচ্ছে? ইনফিরিয়ার কলিকুলাস। Neurons responsible for giving rise to the lateral lemniscus fibers. ঠিক আছে, after getting relays from the cochlear nuclei, cochlear nuclei থেকে পেয়ে এরা রিলে ধরবে, ধরে পাঠিয়ে দেবে via lateral lemniscus. Moreover, some of the superior olivary neurons, not all, most of them are involved in giving rise to the lateral lemniscus, ascending fiber bundle. But a few will be there which will provide efferents to the auditory pathway. তারা outer row of hair cells, spinal organ of corti তে পৌঁছে যাবে via the auditory nerve. বুঝেছো, তাহলে সেই যে বান্ডল, সেই বান্ডলটার নাম হচ্ছে অলিভো ককলিয়ার বান্ডল এফারেন্ট। অলিভো ককলিয়ার বান্ডল এফারেন্ট। Fine tuning of the sound which is being produced by a human, by a bird, everything. Fine tuning টা কিন্তু করে cochlear outer row of hair cells, এবং তাতে এই অলিভো ককলিয়ার এফারেন্ট বান্ডলের বিরাট রোল আছে। ঠিক আছে, তাহলে majority of the fibers in the auditory nerve are afferents, no doubt. Sensory fibers, afferents, they will be relaying in the ventral and dorsal cochlear nuclei. ঠিক আছে, সেখান থেকে সুপিরিয়র অলিভারি নিউক্লিয়াসে পৌঁছবে। কিন্তু সাম আর এফারেন্টস ইন নেচার। তাহলে তারা কোত্থেকে আসছে? এই সুপিরিয়র অলিভারি নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্সের একটা মইটি আছে, তার নির্দিষ্ট নাম আছে, সেখান থেকে আসছে। ঠিক আছে, কিন্তু মেজরিটি ল্যাটারাল লেমনিসকাসের জন্ম দেয়। তোমার জন্য ল্যাটারাল লেমনিসকাসের জন্মটা মনে রাখতে হবে, বাকিটা মনে না রাখলেও হবে, ওটা পিজি স্টুডেন্টের জন্য।
আমি তোমাকে কিন্তু পিজিও বলে দিচ্ছি পড়াতে পড়াতে, পিজি ছেলেও বলতে পারে না আমার কাছে। সব জুনিয়র টিচার আমি জিজ্ঞেস করলে অজ্ঞান আর গালাগাল আমার কাছে, আমি যে স্ল্যাং ইউজ করি। আমি পড়াই তো, অন্য কেউ পড়ায় না, পড়াবো যখন তখন ইউজ করব, আমার রাইট আছে। আই হ্যাভ গট এভরি রাইট টু অ্যাবিউজ। কিন্তু আমি আমার এত অ্যাবিউজের পরেও কিন্তু সবাই আমার কাছে গুড়গুড় করে, কারণ আমি শেখাই। ঠিক আছে, তো যাই হোক, তাহলে সুপিরিয়র অলিভারি নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্স হলো ল্যাটারাল লেমনিসকাসের জন্ম দেয়। এবার এই যে সুপিরিয়র অলিভারি নিউক্লিয়াস, আমি কি বলছি, ইট উইল রিসিভ ফাইবার্স ফ্রম দ্য ভেন্ট্রাল অ্যান্ড ডরসাল ককলিয়ার নিউক্লিয়াই। তাহলে ভেন্ট্রাল অ্যান্ড ডরসাল ককলিয়ার নিউক্লিয়াই বলে দুটো নিউক্লিয়াস আছে। কোথায় আছে বলতো? পন্টোমেডালারি জাংশন, ইন রিলেশন টু দ্য ইনফিরিয়র সেরিবেলার পেডান্ট। এরা হচ্ছে সেকেন্ডারি নিউরনস। এই যে ভেন্ট্রাল অ্যান্ড ডরসাল ককলিয়ার নিউক্লিয়াই অডিটরি পাথওয়েতে, এরা হচ্ছে সেকেন্ড অর্ডার নিউরনস। তাহলে ওখানে রিলে হয় অডিটরি অ্যাফারেন্ট ফাইবার্স, ঠিক আছে, ককলিয়ার নার্ভের ওখানে রিলে হয়। রিলে ধরলো, ধরে ওখান থেকে ফাইবারের জন্ম হবে। Some of the fibers will catch hold of the ipsilateral lateral lemniscus. Others, most, some will be catch hold of, এইখানে ধরো ভেন্ট্রাল অ্যান্ড ডরসাল ককলিয়ার নিউক্লিয়াস আছে, আমি দেখাচ্ছি না, আমি বলে দিচ্ছি। ভেন্ট্রাল অ্যান্ড ডরসাল ককলিয়ার নিউক্লিয়াস আছে, তার নিচেই মেডালা আছে, ইনফিরিয়র সেরিবেলার পেডাঙ্কল, সেখানেই ককলিয়ার নিউক্লিয়াই আছে। ঠিক আছে, সেখান থেকে ফাইবার্স আসছে, অ্যাক্সনস এসে রিলে করছে। রিলে করবে কোথায়? গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। রিলে করবে এখানে, ঠিক আছে, সেম সাইডে রিলে করছে। এবার এই যে সুপিরিয়র অলিভারি নিউক্লিয়াস, এই রিলেটা মোস্ট অফ দ্য ফাইবার্স এখান থেকে বেশিরভাগই ক্রস করবে, বেশিরভাগ ক্রস করে উপরে উঠবে, কিছু সেম সাইডে উঠবে। তার মানে আমি কি বলতে চাইছি, বাইল্যাটারাল রিপ্রেজেন্টেশন আছে। আমার ডান কান থেকে খবর ডান কানে যা শুনবো, বা কান আমার কালা, পারসেপটিভ ডেফনেস হয়ে গেছে, আমি ডান কান দিয়ে শুনে দুটো কর্টেক্সেই কিন্তু খবর পাঠাতে পারবো। এইটা হচ্ছে অডিটরি পাথওয়ের আরেকটা নভেল আসপেক্ট। ঠিক আছে, বোন কন্ডাকশন সব বাদ দাও, বোন কন্ডাকশন, এয়ার কন্ডাকশন সে তো ইয়ারের ব্যাপার। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি, আমি তো নার্ভ নিয়ে কথা বলছি, পারসেপটিভ ডেফনেস নিয়ে কথা বলছি। তাহলে এক কানে আমি কালা হয়ে গেছি পারসেপটিভ ডেফনেসের জন্য, ঠিক আছে, ওই নার্ভটা কাজ করছে না। কিন্তু আমার দুদিকের কর্টেক্সই কিন্তু এই ডান কান থেকে শব্দ বা যে কোনো আওয়াজ শুনতে পাবে। তাহলে আমি একটা কান দিয়ে কিন্তু চলতে পারবো। শুধু কি করতে হবে, টুয়ার্ডস দ্য সোর্স অফ সাউন্ড, হ্যাঁ, আমাকে একটু মাথাটা ঘোরাতে হবে। এই সেটা শিখে যায়, যার এই কানটা কালা সে শিখে যায়। বুঝেছো? তাহলে পেরিফেরি থেকে সেন্টারে বাইল্যাটারাল রিপ্রেজেন্টেশন আমি হিয়ারিং ছাড়া আর কোথাও পাবো না। বুঝেছো? তাহলে সেম সাইডের ল্যাটারাল লেমনিসকাস দিয়ে উঠতে পারে, এখান থেকে তো ল্যাটারাল লেমনিসকাসের শুরু। তাহলে এখান থেকে যে ল্যাটারাল লেমনিসকাসের শুরু, সেখানে আমি দেখছি এটা বাঁদিকের কানের ফাইবার্স আছে, কিন্তু বেশিরভাগ ফাইবার্স হচ্ছে ডান। ঠিক আছে, সরি আমি কি বলছি, এটা ডান, ওটা বাঁদিক। তাহলে এই ডান দিকের অলিভারি নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্স ডান দিকের কান থেকে ফাইবার্স পাচ্ছে, কিন্তু ডান দিক থেকে যে ল্যাটারাল লেমনিসকাসটা শুরু হচ্ছে ফ্রম দ্য রাইট সাইড, it will have fibers mostly from the left ear, but some will be from the right. তাহলে most of the fibers কিন্তু ক্রস করে। এবার এই যে ক্রসিং ফাইবার্স, এখানে যে নিউরনস আছে, এই নিউরন থেকে ক্রস করে, এইভাবে এখানে গিয়ে রিলে হয়। এই ক্রস করছে, এই ক্রস করছে, আমি তিনটে লাইন দিয়ে দেখো দেখিয়েছি। এই ক্রসিংটা হয় উইদিন দ্য পন্টাইন টেগমেন্টাম at the lower pons. Fibers are derived from the superior olivary nucleus. ঠিক আছে,
আমার একটু গন্ডগোল হচ্ছে, fibers are not derived from the superior auditory nucleus but from the ventral and dorsal cochlear nerve nuclei, ঠিক আছে, ওইখান থেকে superior auditory nucleus will give rise to the lateral lemniscus. Fibers are derived from the ventral and dorsal cochlear nuclei, second order neurons, তারা ক্রস করবে, ঠিক আছে, কিছু সেম সাইডের অলিভারি নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্সে শেষ হয়ে যাবে, most will cross, giving rise to 3 successive bundles of crossing fibers in the pontine tegment. বুঝেছো, রানিং বান্ডেল, ডান দিক থেকে বাদিক, বাদিক থেকে ডান দিক, তাহলে ডেকাসেশন আছে। এবার এই ডেকাসেশনটাকে ক্রস হয়, কিন্তু ডান দিকের ফাইবার মোস্টলি বাদিকে যাচ্ছে, বাদিকের মোস্টলি ফাইবার ডান দিকে যাচ্ছে, কিন্তু এটাকে আমরা ডেকাসেশন বলি না। ক্রসিং হয় কিন্তু ডেকাসেশন বলি না, আমরা কি বলি, 3টে রানিং বান্ডেল আছে সামনে থেকে পেছনে, এদের নাম হচ্ছে ভেন্ট্রাল ইন্টারমিডিয়েট ডরসাল অ্যাকাউস্টিক স্ট্রায়া, ঠিক আছে, ভেন্ট্রাল ইন্টারমিডিয়েট ডরসাল, এই যে আমি দেখালাম ভেন্ট্রাল ইন্টারমিডিয়েট ডরসাল অ্যাকাউস্টিক স্ট্রায়া, ভেন্ট্রাল ইন্টারমিডিয়েট ডরসাল অ্যাকাউস্টিক স্ট্রায়া, অ্যাকাউস্টিক স্ট্রায়া, অ্যাকাউস্টিক স্ট্রায়া, ঠিক আছে। তাহলে ককলিয়ার নিউক্লিয়াই থেকে ক্রস করে উল্টো দিকের সুপিরিয়র অলিভারি নিউক্লিয়াসে পৌঁছে ল্যাটারাল লেমনিসকাসে জন্ম। কিছু সেম সাইডের অলিভারি নিউক্লিয়ার কমপ্লেক্সে যাবে, সেখান থেকে সেম সাইডের ইপসিল্যাটারাল ল্যাটারাল লেমনিসকাস ধরে নেবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ভেন্ট্রাল সব আছে বইয়ে ছবি, তুমি বই খুললেই পেয়ে যাবে। লোয়ার পন্সের সেকশন, পন্সে 2টো সেকশন আছে, আপার পন্স লোয়ার পন্স, দেখবে ভেন্ট্রাল ইন্টারমিডিয়েট ডরসাল অ্যাকাউস্টিক স্ট্রায়া ফাইবারের ছবি দেওয়া আছে, কালার ইন কালার পেয়ে যাবে তুমি। আচ্ছা, কোনো বইতে হয়তো ইন্টারমিডিয়েটটা ওমিট করেছে, ভেন্ট্রাল ডরসাল বলেছে, 2টো স্ট্রায়া, কোনো অসুবিধে নেই, তোমার ইউজির জন্য সবই চলে যাবে, মনে রাখতে হবে এটা। তাহলে পন্টাইন টেগমেন্টাম নিয়ে আর ভেন্ট্রাল বেজিলার পার্ট নিয়ে আমি ইম্পর্টেন্ট কথা কিন্তু বলে দিয়েছি। তাহলে পন্স শেষ হয়ে গেল, কিন্তু মেডালা হলো না, ঠিক আছে, অনেক বেজেছে, আমি আর বলবো না, মেডালা হবে, হ্যাঁ কালকে বলে দেবো। তাহলে ইজ ইট নট ইন্টারেস্টিং বলো, ব্রেন স্টেম, আমি ওই যে সেরেব্রাল কর্টেক্স, ওটা ভীষণ কঠিন, আমরা তো কঠিনে ঢুকিনি, না আমরা ঢুকেছি না ফিজিওলজিস্টরা ঢুকেছে, ও তো ভীষণ কঠিন জায়গা, এখনো 50% আনএক্সপ্লোরড ডোমেন আছে সেরেব্রামে, বুঝেছো, সেরেব্রাম নিয়ে আমরা অনেক কিছু জানি না, তো আমরা হয়েই যেতাম ভগবান, তাহলে আমাদের আর ভগবানের আশ্রয় নিতে হতো না, আমরা অনেক কিছু জানি না বলেই তো ভগবানের আশ্রয় নিই। কিন্তু ব্রেন স্টেম কিন্তু সহজ, সেই জন্য ব্রেন স্টেম বেসিক অর্গানাইজেশন অফ দ্য নিউরাল টিস্যু জানা উচিত। তাহলে আজকের মতো এই থাক, আমি মেডালা বলে দেবো, ঠিক আছে।